ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਫੈਨ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਫੈਨ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਫੈਨ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਫੈਨ ਹਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਚੇਲਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਡੀ ਰੁਟੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਵਲਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਿੰਡੀ ਕਲਿੰਗ ਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਚੇਲਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਖੁਦ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਵੱਧ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਅਮਰੀਕਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਆંકੜਾ ਪ੍ਰੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆંકੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਹਨ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦਾ ਆંકੜਾ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਆંકੜਾ ਪ੍ਰੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ 23.6% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆંકੜਾ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਟ੍ਰਿਪਸ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਏ, ਉਹ 3.2 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਪਸ ਟ੍ਰਿਪਸ ਆਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। We have seen communities that have been evacuated, homes and businesses destroyed, and vast areas burned. And we have certainly undertaken action to try to ensure that Canada is as prepared as possible for what is happening this year and what we expect will continue to happen in years to come. We have been training 1,000 new firefighters. I announced 300 Indigenous firefighters and 125 fire guardians through pilots that we have undertaken just last month. We are also supporting provinces and territories to get the equipment that they are going to need. Ces équipements comprennent des éléments tels que les tuyaux, l'avionique, les équipements de communication avancés et d'autres encore. But climate change, as we all know, is a global issue. Its impact requires a global response. Countries are increasingly working together with each other when they are faced with extreme weather events. Certainly, Canada has participated when needed. We, for example, sent 160 Canadian personnel to Australia during the 2019-2020 period. And certainly for decades, Canada and the United States have both received and deployed firefighting support to one another most years. La réciprocité internationale signifie s'entraider en cas de besoin. That is why
I am certainly pleased to have met with Ambassador Cohen this morning to sign a memorandum of understanding between Canada and the United States. Nous sommes des alliés, des partenaires, des voisins. Nous nous soutenons mutuellement lorsque c'est nécessaire. This MOU will increase the ease of cross-border support and modernize many existing agreements. It makes our support, our reciprocal support, more efficient. It will enhance our ability to fight wildland fires. It sets out procedures for the exchange of these resources. It establishes a framework that encourages mutual assistance and cooperation. ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੰਬੰਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਜਨ ਜਨਰਲ ਵਿਵੇਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾ ਗਲਤ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। On issues related to mental health. To all the members of the committee who are here today, I'm Dr. Vivek Murthy. I have the privilege of serving as Surgeon General and as Vice Admiral of the U.S. Public Health Service Commission Corps. But I'm most importantly here as a father of 2 young children who is concerned about their future and the future of kids across America. And I'm here to speak about what I believe is the defining public health issue of our time, and that is the youth mental health crisis. It now threatens the foundation for health and well-being for millions of our children. In 2021, more than 2 in 5 high school students, including almost 60% of girls and 70% of LGBTQ youth, reported feeling persistently sad or hopeless. Nearly 1 in 5 high school students reported making a suicide plan, and this followed a 57% increase in the suicide rate among young people in the decade prior to the pandemic. In response to this crisis, in December 2021, I issued a Surgeon General's advisory on protecting youth mental health. And I did this to call our nation's attention to this urgent issue and to the need to act. Over the last 2 years, I am grateful that Congress on a bipartisan basis and the Biden administration have made unprecedented investments to strengthen the mental health care system and to connect more youth to care. And these investments have already started to help children and families. But as all of you know, we have much more to do. Last month, my office released 2 new Surgeon General's advisories, one on our epidemic of loneliness and isolation, and the other on social media and youth mental health. Together, they explore 2 important drivers of the youth mental health crisis. Regarding loneliness and isolation, we now understand that social disconnection is both exceedingly common and profoundly consequential. About 1 in 2 adults are reporting measurable levels of loneliness, and social disconnection is associated with an increased risk of not only depression, anxiety, and suicide. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਮਾਫ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲੋਨ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਜੀਓਪੀ ਲਾਅ ਮੇਕਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। President Biden's student loan scam and urged my colleagues on both sides of the aisle to vote to override President Biden's veto of House Joint Resolution 45, which would overturn this ridiculous misuse of taxpayer dollars and transfer of wealth from the working class to our country's most wealthy and educated citizens. Mr. Speaker, Middle Tennessee is home to many hardworking blue-collar workers who do everything they can to provide for their families and live within their means. Many of them made tough decisions to forego attending college to pursue careers in skilled trades like becoming an electrician, a plumber, or a carpenter, each valuable skill sets and careers that keep our communities running and provide services we could never live without. In fact, 66% of the folks in Tennessee's 6th Congressional District have no college degree. This, along with those who responsibly took out student loans and paid them back, means that an estimated 759,000 people whom I represent are ineligible for the Biden administration's proposed student loan giveaway. To put this into perspective, the total population of Tennessee's 6th Congressional District is 768,525. So a whopping 98.7% of folks whom I represent
will never see a penny of the billions being wasted on this ill-guided proposal. What's even worse is that it will cost the folks of my district an estimated $1.53 billion, or almost $2,000 per individual, at a time when the U.S. national debt has surpassed 32 ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ।